So, hi, my dear students. Last day, the topic of discussion was regarding with our the new method of calculating our capital budgeting decisions. That is one of our traditional method that is known as our ARR method. It is known as the accounting rate of return method, or also known as the average rate of return method. So this is actually a modification of our payback period method, where one of the major limitation of our payback period is we are not concerned about the entire economic life of the business. That is not considered under the payback period. But the entire economic life will derive cash flows, and we should also consider the entire economic life and how much amount of inflows can be generated in its lifetime. So that limitation is overcome when we calculate our ARR method. And I think we have seen what is the method to calculate our ARR. The formula to calculate our ARR is, it is the average annual profit, which is after the taxes, divided by average investment into 100. And how we can calculate our numerator? Our numerator is average annual profit after taxes. So what we need to do there is, we should take the total of all the profits after taxes divided by number of years, will give you that particular value. Similarly, the denominator, it is, there are two concepts. Denominator, sometimes depreciation may be calculated on straight line method and also on written down value method. If the straight line method is followed, the denominator, that is our average investment, can be found out using the formula half of our initial investment. And if you have written down value, then it is half of the initial investment minus the scrap value. So that was the topic of discussion, and I think we have done one problem also. Today we will be discussing the second problem. You can see the question. The question is this one. The Bright Limited wants to purchase a machine. Two machines A and B are available in the market. The cost of each machine is 1 lakh rupees. The expected life of the machine is 5 years each. The profit before tax expected from the machines are given. So the profit before tax is given, machine A is given and machine B is also given. So the 5 years values are given. The company's tax rate is 50%, calculate ARR. So when we are asked to calculate ARR, the basic thing that we need to know is the formula. What is our formula? It is the average annual profit after tax. So you look onto the question whether that information is given. But you see here what is given? The profit before tax is given. Correct? The profit before tax is given. But we need what? The profit after tax is required for us. So what we need to do? We should individually calculate what will be the profit after the tax. Clear? It is before the tax means the tax is not adjusted. So that tax is to be adjusted, and we need to find out what is the profit after the tax, and we need to take what? The average of that. Clear? And we have given there are two machines, and each values are given, and we need to adjust and we need to find out what is the profit after tax, then we need to average it. Similarly, our denominator is our average investment, and the average investment is given here. You look onto the question. See, each machine is having the investment of 1 lakh. For both the machines, the investment value is 1 lakh. Clear? And what is the tax rate given in the question? The tax rate given in the question is 50%. So you need to charge that 50% as the tax rate. So shall we start calculating the ARR? So you first write the formula. The formula is average rate of return is equal to the average annual profit after tax divided by the average investment into 100. So if you know the formula, first our indication should be how to calculate the numerator. And we always need what? The profit after tax value. Then what we will do? Then we will take the total of it.
and after finding the total, we will find the average. That is our step. So first we should know what is the profit after tax value. So first we will go ahead with calculating what will be the profit after tax. But in our question they have given the profit before tax. So we need to make some adjustments. So you look onto the calculation. So first we will be taking the average total profit. അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ടോട്ടലിന്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാ വർഷത്തിന്റെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യണം. അതും നമ്മൾ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ 50% കുറയ്ക്കുന്നതും രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പണി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ വാട്ട് we can do, the individual profits are given. So you can look for profit A first year 10,000, profit B second year, profit for the A machine for the second year is 15,000, third year is 13,000, fourth year is 20,000, and fifth year is 17,000. So this information is given in the question. So what we will do first, we will be making the average of it, because we have 5 years, so we divide it by 5. So what is the total of this? The total is 75,000 divided by 5, which gives us the value 15,000. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആവറേജ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ ടാക്സ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യും. സിമിലർലി നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ അകത്ത് ഏത് വേണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് കാണുവാണ് ഏത് മെഷീന്റെ, മെഷീൻ ബിയുടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഫിറ്റ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതുക. 7,000 ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ, 13,000 ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ 15,000, ഫോർത്ത് ഇയർ 25,000, ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ 20,000. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് 80,000. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ 5. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ആസ് 16,000. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഈ വാല്യൂ ദി അഡ്ജസ്റ്റഡ് വാല്യൂ അല്ല. അഡ്ജസ്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം, പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടണം. പക്ഷെ ഇത് എന്ത് വാല്യൂ ആണ്, പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് വാല്യൂ ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇനി ഇതിന്റെ വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ വി ആർ മൂവിങ് അഹെഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദി ടാക്സസ്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ എയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട്, ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് 15,000. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, വി ആർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ദി ടാക്സ് വാല്യൂ. നമ്മൾ ഇനി ടാക്സ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ടാക്സ് പെർസെൻറ്റേജ്? 50%. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ 50% ഓഫ് 15,000? ദാറ്റ് ഈസ് 7,500. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എത്രയായിരിക്കും? 7,500. മനസ്സിലായല്ലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്യാം. ഓരോ വർഷവും 50% ടാക്സ് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എളുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഫോർ മെഷീൻ ബി we have calculated the value as 16,000. ഓക്കെ, നമ്മളിത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ്. നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് നോക്കിയാൽ 15,000ഉം 16,000ഉം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 16,000 ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടാക്സ് പെർസെൻറ്റേജ്? 50%. So 16,000ന്റെ 50% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? 8,000 rupees. So what will be the profit after the tax? So that also will be 8,000 rupees. So are you clear with this calculation? So it is the average annual profit after tax calculation. So which means what? You got the numerator value. അല്ലെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ numerator value കിട്ടി. Now we need to calculate what the denominator for us. What is our denominator? That is our average investment. നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആണ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ്. നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻസും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും? വി വിൽ ബി ഫോളോയിങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ്, നോട്ട് ദി റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹാഫ് ഓഫ് അവർ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ്? രണ്ട് മെഷീനും ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 1 lakh rupees ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്.
So what is the half of 1 lakh? That will be 50,000. നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്ററും കിട്ടി, നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വാല്യൂസും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എയുടെയും മെഷീൻ ബിയുടെയും ARR നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. So what is the calculation for machine A? The numerator is 7,500. So what is our numerator? It is the average annual profit after the taxes. For A it is 7,500 divided by our average investment is 50,000 into 100. So which gives us the value 15%. നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. 7,500 divided by 50,000 into 100 gives the value 15%. Similarly for B, your average annual profit after tax is, the calculated value is 8,000 divided by the initial investment, half of the initial investment, that is the average investment, that is 50,000 into 100. So we are getting the value as 16%. So how we are making decisions in a mutually exclusive project? So in the first calculation we were having only one project. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അത് കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടിരുന്നു, if we are having a mutually exclusive project, those projects which are having the highest ARR will be selected. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട്. അപ്പം രണ്ട് പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? The project with the highest ARR will be selected. So which project can be selected? Here the project B can be selected. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.